Amis téléspectateurs, bonsoir. Au sommaire de notre édition ce soir, il sera question de formation. D'abord avec la clôture d'un stage de secrétariat comptabilité au centre Informe hier matin, mais aussi nous parlerons du centre de formation Fort situé à Galisbey qui fêtait hier le 3e anniversaire de l'accord de partenariat avec la Seine-Samar. Et nous finirons par l'interview des membres du rassemblement qui ont débuté depuis vendredi dernier une campagne de sensibilisation aux problèmes fiscaux actuels, ceci dans les différentes MJC de l'île. C'était hier matin que la formation de secrétariat comptable mise en place par le centre Informe a pris fin par l'interview des jeunes qui auront suivi ce stage de 6 mois. Les stagiaires étaient donc interrogés par différents chefs d'entreprise de l'île afin de permettre à ces derniers d'évaluer le niveau de ces jeunes formés, mais aussi afin d'établir un premier contact permettant, qui sait, l'accès à un futur emploi. Good evening. Welcome to Commune Info News Magazine for Friday, January 25th, 2002. Tonight we'll be discussing topics such as the first Municipal Council meeting of the 2002 year, the reconstruction of Grand Cross Airport Esperance, bus drivers fed up with gypsy cabs, and CTC and SCDF make Unity Jump Up official. The first Municipal Council meeting for the year 2002 will take place on Monday, January 28th at Town Hall starting at 6 p.m. There are 11 points down on the agenda, including the gas tax that has been paid by only one station. Let's go to the mayor as he speaks about some of the other points on the agenda. Ezra? Mr. the Mayor, coming up next week is the first Municipal Council for the new year, 2002. As we look at the agenda, we see that you have the first deliberation concerning the gasoline tax. Could you give us a little explanation on the first? Yes, the deliberation that was taken on the 27th of September of last year was enlarged outside of the perimeter of the law. They included environment, which they should not have included. So therefore, we have to take a new deliberation only strictly taking in consideration the law. The law says that the gasoline tax is to be applied for the renovation and construction of new roads. So we have to keep it within that context, add nothing to it but that. I see you also have another 12 points on the agenda. Could you break them down for us one by one? Or before we go into the other articles of discussion on the 28th, which is Monday coming, including in the gasoline tax, we had a part that we was reclaiming from ADF. Now, the law, the orientation voted a law saying carburant. And ADF is saying that they're using combustible. So we asked the Cholette, who is our deputy from this circonscription, to have an amendment made to the law to include the combustible so that we'll be able to collect also from ADF, because ADF is a big piece of consumers of fuel in St. Martin. So we're trying to get that second part put in place. Do you think after this law is voted on Monday that the distributors and importers will begin to pay? Not easily, but I think that they can't run out of the law. As this deliberation has been taken on the 28th, which we want to apply for the 1st of February, then it is the job of the custom to collect the money. Because what we're doing is we stand within the law that was voted. So we are not putting any additional thing that we did in the previous deliberation. So give us some more information on the council meeting. So basically on that point, we at the same time taking a new deliberation to make sure that it's be applied.
And there are 12 other points. And one is every year at the beginning of the year, the first deliberation, we have to take the insurance on the cars. What we call l'assurance police. It is to cover all the vehicles of the commune. And then we have the order, what I call the reglementation of the market, what can be done and what cannot be done. And then you got to renew all the contracts that the commune has out there with people working for the commune or renting places they're doing. All they have to take in consideration. We have to also make sure that our deliberation is taking for the tickets that we are selling to the children for school transportation. Because it was one last year that was taken. Frank, you need to take one now that it will be replaced in euro. And then we have to be able to, the bonification, you know, that the new laws now require that people get their bonification. So that's one of the things. And then you have to annul certain contracts that you have work out there. And then you're going to sign a new convention with people like Bar de la Mer, Roger Albion Rose, and La Ouac, all of them who occupying terraces outside. Those are what we call occupation sur le terre-plein. And our régie d'avance is we need to make sure that anyone who collects money, due to the fact that we're going into the euro, has the change, the sense, and the small money to be able to give people change. So you need to have a régie d'avance to be able to have that possibility. When you say anyone, you're talking about supermarkets, or if it's referring to... Talking about the money that the commune collects, like on the water, like on the market, or any the restaurants that they have rented in Grand Cars, Orion Bay, or Marigot. Then we taking a deliberation for the financing of the construction of the Caserne de Pompiers that we build on the Savannah. So the fire station is going to be moved from Marigot to Savannah as soon as... That's why we're taking the deliberation to begin the consultation and the construction. And then we have to sign a new convention with the juridical consultant we have. It means to say our lawyers who give us advice. And then we have to have a new contract signed with the transport people. Basically what's happening now is that we're signing a contract from now until June when the school year finish, because we have to go, and when we begin the new school year, 2002, 2003, you have to have public bidding. You can no longer give people any kind of... And then you got adaptation d'une grille paritaire d'occupation domaine. You need to take a deliberation to be able to legalize and justify the redevance for the occupation of anybody who's selling on domain land. I think that this is not a complicated meeting. It's a meeting that has one thing that I see that the opposition will grasp on is you didn't know what you were doing when you take the deliberation, the first one, and why you're doing, because they are against the deliberation. Because basically they are saying that we are a free port and we should not have taxes on gasoline. But at the same time, we are asking for a change of status. When you ask for a change of status, there are certain things that you need to take responsibility to. You just don't ask for status and then ask people to pay your bills. You need to be able to put them in place. And these are the things that we believe is necessary to put in place so that we can demonstrate to the government that we are adult now and we are taking our responsibility and taking it serious. This afternoon, Mayor Albert Fleming, Commissioner Michael Ferrier, members of the administrations of French and Dutch St. Martin, Carnival Committee members of both sides of the island. I do thank you for being here this afternoon. As Philippe already said, this is something very unique. We on St. Martin I think we have the most unique island here in the Caribbean, where we have two different administrations reigning under two different nationalities, French and Dutch. And we on the island should be united. As he said, we have many cultures,
many types of different nationalities living on our beautiful island that they have made their home. And we as St. Martiners should be proud of this and be united together, not only between the two administrations, but also with different organizations. And we took the stand to start the cultural aspect of it with combining the two carnival committees, the two largest cultural events on the island, took the initiative to have a Unity Jump Up and officially inaugurating the name Unity Jump Up. It's no longer French-Dutch or Dutch-French Jump Up, but it will be called from this day forward Unity Jump Up. Thank you. Ladies and gentlemen, good afternoon. Mr. Ferrier, the committee, both Dutch and French. It's an honor for me to be here this afternoon. But I believe that this is an event that we should not forget. Our culture is something that we need to share. We have a multiple culture here in this island, and I think that Carnival fits in very well. And we need to cherish it, and we need to congratulate all the members, especially the leaders, for your effort, because we know definitely that it's not easy to carry on any kind of organization in St. Martin, because it's a difficult task. And I would like to give you the support of the government of St. Martin, and I hope that the population really follow and have a wonderful Carnival 2002. Mr. Gibbs and Mr. Maku, members of the two Carnival committees, ladies and gentlemen, for me also it is not only an honor, but it's with a lot of pride and a lot of pleasure that I'm standing here as a former president of the St. Martin Carnival Development Foundation. I'm very, very happy to see the things and how the Carnival on St. Martin is evolving. Carnival on both sides is a reproduction of how we live on both sides. And I think the more and more we can come together as a people, the better it will be for all of us. As governments, we've already started that also. We meet every 2 months now on a regular basis. And this, again, is another step forward to uniting the island someday. And that's my hope, that someday we'll have one island, that we can have one of everything instead of two of everything. That is, I believe, the hope that we can all live in, and the dream that I certainly have. I'm very happy that we are here today, and I want to congratulate everyone in this wonderful, wonderful event. Mesdames, Messieurs, merci. Government official with one of our Unity T-shirts, and we would like to see them out on Saturday with it. These T-shirts will only be worn by the Carnival Committee members of both sides of the island and only government officials. So I think for that day, the government officials will be officially members of both CTC and SCDF. Monsieur le Maire. Thank you, dear. Thank you. Deputy Mayor Wade Emilian. Oh, sorry. Deputy Mayor Daniel Gibbs. And also Deputy Mayor Felicia Maku. Commissioner Michael Ferrier. What size is it? Hold on. You give me an extra large. You're going to see me, you're going to see a shot. Thank you very much. Great. Now, of course, Mr. Mayor, what time are we going to meet because of the jump up? I got the vitamins for both of us. And also, before we go further, we'll present someone from the tourist office, Bernadette Davis, who's present. On Monday afternoon,
On Monday afternoon, while sitting in my office, I am someone that I think I drink, eat, think carnival. While sitting in the office, it came upon me, we're doing this unity meet, but then what do we give? We should give something more than a t-shirt. What do we give for both administration buildings on French and Dutch St. Martin to hang on the walls in commemoration of this day? And I called Philippe one time. I said, Philippe, how about doing something to give to officials? He said, you go ahead and do what you have to do. I called the lady. Tuesday morning, I said, this is what I want. And the first one came, it was wrong. She had to call back the factory, and she did that yesterday, 3 o'clock, and this afternoon, 3 o'clock, the 2 plaques came in. The writing on the plaques, I asked permission from Commissioner Westcott's office to use the wording of the Constitution, Constitutional Affairs, which reads, many cultures, which we do have on St. Martin. We consider French and Dutch St. Martin as one country, and French and Dutch persons living together, we are one people. And the official writing, the official wording of St. Martin for the Dutch side will be Saint Martin, as the French side already writes it. So the plaque reads, many cultures, one country, one people, St. Martin, Unity Jump Up, January 26, 2002, SCDF, St. Martin Carnival Development Foundation, and CTC, Culture and Tradition Committee, 2002. It's written in the island of St. Martin. The plaque outside of it is blue. That is our beautiful water surrounding us. So at this point in time, I would ask Mr. Philippe, Jean-Philippe, to please hand over Mayor Fleming one of these plaques, and Commissioner Ferrier as well, one of these plaques. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you. We do hope that these plaques will have a very special place on the walls in both administration buildings, because as we already said, this day is a very special and unique day for not only the carnival committees, but for St. Martin in general. I thank you. Thank you very much. I really do believe. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de Commune Info. Tout de suite, les titres de l'actualité de ce vendredi 1er mars 2002 que nous développerons dans ce journal. Compte rendu de la réunion franco-hollandais hier matin à la mairie, conférence de presse avec la commission des transports urbains présidée par M. Marco Félicien, ouverture officielle de la foyer municipale hier jeudi à Grand-Case. Interview avec M. Laurent Bourgnon, le skipper français d'une renommée internationale, présent à Saint-Martin pour la Heineken Regatta. Et bien sûr, rencontre avec Richard et Gloria Redman. Hier matin se déroulait à la salle de délibération de la mairie la réunion franco-hollandaise afin de discuter sur les différents problèmes tels que la mise en place d'une usine d'incinération, la collecte sélective et bien d'autres points importants faisant partie de l'agenda. Reportage Ezra Weston avec l'adjoint M. Roy Marlin ainsi que M. le maire Albert Fleming. Some of the main points that were discussed in today's meeting. I think two important points that was discussed this morning. One is the Dutch side trying to make use of the expertise that Mr. Max Ogundel has gathered over the past year with recycling and waste separation, which is plastics, glass, etc. That our Department of Environment will, together with Max, make a proposal
that on the Dutch side we can also start with the process of recycling of waste on a very small scale for the different schools on the island, especially with a focus on the schools, hospitals, and the medical center, so that we can start to gain some experience with recycling, because the next step will also be that the Dutch side and the French side look at doing some study together with regards to incineration and how we can start looking at incineration to get rid of our garbage. As was explained by the mayor this morning, by 2005, by the end of 2005, the French side will have to have some sort of incineration system or some sort of system in place to dispose of the garbage, not the traditional way it is done on the French side right now, which is burning. And as a Dutch side, we will also make use of us jointly doing a study together to be able to determine which direction we are going into with regards to getting rid of our waste, and then jointly try to pursue the outcome of that study, whether it would be incineration, recycling, or whatever the outcome would be, whatever is feasible for both sides of the island. But in any event, today we decided that we will continue the department, my Department of Environment, and the department of Mr. Max Ogundel, to pursue the study by some experts who will then determine what is the next step that has to be done by both governments to be able to have firm proposals on the table on what type of system will be used to get rid of our garbage. So can we say that waste management will be a problem tackled by both sides, a joint venture project? Definitely waste management is something that will be tackled by both sides of the island, and we briefly touched base also on the Simpson Bay Lagoon. Government is pursuing doing a master plan for the Simpson Bay Lagoon. The Dutch side, we have a group coming in from the Netherlands within the next month or two that will be here doing the development plan for Phillipsburg and also for the Simpson Bay Lagoon. And we will also pursue doing that jointly to be able to have some master plan for the Simpson Bay Lagoon that both governments can work with when determining future developments within the Simpson Bay Lagoon. As you know, there's no border between the Simpson Bay Lagoon. The water that flows from the French side flows over to the Dutch side, and from the Dutch side to the French side. And we have to tackle these problems jointly. And I applaud the fact that both governments, French government and Dutch government, can get together and look at these problems of the environment, which are very highly on the agendas of both government, look at them jointly together and come up with structural solutions for the French side and the Dutch side. As we always say, the hurricane don't stop at the border. I think the environment don't stop at the border neither. If we have a clean environment on the French side and a clean environment on the Dutch side, it's good for both islands, both sides of the island. Any scope as to what this plan is going to entail with regards to the Simpson Bay Lagoon? No, I think once we have the experts come in, the experts will determine, for example, how we can go look towards cleaning up of the lagoon, how we can look towards stopping the excess filling in the lagoon, how we can look towards our problems of sewage water running into the lagoon, those type of items, how we can look towards the marine industry using our lagoon. And one of the important factors of making a master plan for the lagoon is to make sure that all stakeholders involved who use the lagoon are also involved in the master plan, that they can also have their input and that they can also be aware of that we all have to do something together. So government, stakeholders, the marinas, the yachting industry, all persons involved should know that we have to start looking at saving the lagoon, or else in the future they will not have no lagoon for them to conduct their business, and government will have no lagoon to invite the yachting industry and the boating industry to St. Martin. Okay, Mr. Mayor, tell us what some of the highlights of the meeting today. Basically, we met on the 6th of April and on the Dutch side, and it was indicated very clearly that we needed to approach the problem of environment. So that means we have to deal with the garbage problem on the island. So today it was strictly surrounding the garbage problem that we have on the island. And how do we feel that we should go towards it? Basically, what has come out of this meeting today is that the technicians has to go and find several companies to make a study on what type of incinerator will be the best for St. Martin. I think that
we have to understand that if we don't really take at heart and in hand the environment of St. Martin in a whole, because of such a small island, we will be in a very critical situation in the future, because people will not come here touristically if the place is not clean. And if we continue to leave people build and fill a lagoon and do the things in which they are doing now, we would be in trouble. So I think that we are in the right direction. You need, Max has been for the last year collecting bottles and the cans and the plastic, and we need now to accentuate that a larger. It is very important that we understand that what we're doing now has to be very much put in place a system. People for years have been going and continue not understanding clearly what environment is all about. And therefore, between the Dutch and the French side, this island is not like a piece of elastic that you could continue to do things illicit the way we have been doing them. So I think that we know in the direction, give Max and Mr. Brown a very clear indication that they need to go out and do the studies that are necessary and find out what company or which one of the companies to make an in-depth study of what is best for the island as far as incinerating and cleaning up is concerned. Based on what Commissioner Marlin said, the Dutch side is looking forward to you helping them on the Dutch side, like you taking the lead on the French side. Are you prepared to go ahead and probably help them in doing what you are presently doing? Well, basically, you have to understand that this is one island. We started the pre-selection situation since last year, and we need to, give them our experience that we have on it, and whatever help we can do, we have to do it. I mean, it's not whether we like it or not. I think that that's something has to be done. I think that we have to understand that if one side has a problem, it affects the next one. So we have to try to clean up the whole island so that we have a better place for all of us to live in. Your impressions, general impressions, the meeting? The impression about the meeting is that we don't have enough meetings. We need to have meetings that are more pronounced, dealing with now the culture and the history of the country. I think that we need to have a solid communication between the two-part island, promotion, and the cultural and sport and all the other things. We need to work on them because we need to bring the people of this island closer together. Et bienvenue dans cette news. Au sommaire de l'actualité de ce soir, nous parlerons de l'interview du maire Albert Fleming sur l'aéroport de Grand-Case, rencontre avec des journalistes reporters de ABC, bien sûr, des États-Unis, de passage à Saint-Martin. Dans notre rubrique Awateng, rencontre avec M. Benjamin Victor, membre fondateur du groupe Gunslingers, hommage à Robert Nesta Marley. Et pour terminer avec du football, la victoire des United Stars de Grand-Case, 2-1 face aux Junior Stars, c'était mercredi soir. En début de ce journal, nous allons écouter les propos du maire de la commune de Saint-Martin, en la personne de M. Albert Fleming, sur l'aéroport de Grand-Case, suite à une réunion qui s'est tenue dernièrement à ce sujet. Écoutons-le, c'est un reportage signé Kisha Brooks. Before we going into the reason, Kisha, why I went to Guadeloupe, we need to give the public a little more explanation to clear the air a little bit on the situation at the airport. I want to say to the public that I believe that I take total responsibility for the situation that is there now, because we should have
years ago, 10 years ago, or maybe 15 years ago, take possession of the airport and develop it as we did develop the commercial pier. I think that's something I take the total responsibility. And the reason for that is because we have been constantly fighting with a local representative of the department in St. Martin. So it was not a good working relationship that we had really to get things going. As it stands today, because of that, and you would not remember, but we started out, for instance, there was a conflict between two people working on the airport. And one was working for the commune, and one was working for what I call l'aviation civile. And that, again, struck a very negative picture for the commune of St. Martin. And therefore, they never wanted to renew the concession to the commune because of these little strides that they had between them. And when we look today, the people that are benefiting from, I would say, the development of the airport are some of those who create the commune today to be in the position that she's in. So seeing the situation that the transfer of competence is not a possibility because, as I just mentioned, we did not finance and develop the airport as St. Bart's did, we find ourselves in a situation where the department is financing. So legally, in a legal structure that we have in governmental structure, the transition cannot happen during the time of the development of the airport. So the commune finds itself in a very, very dangerous situation. We, at this particular time, managing the airport, paying the bills, paying salaries, and paying everything, but there are no resources that is falling in the commune budget pocket. So I went to Guadeloupe last night and I explained to the president that this cannot not any longer go on. So we must find a way out so that things could continue to go, because at no time I want the commune to raise a hand off of having any kind of hold on the airport. Then if you let your hand go, it means to say you don't care nothing. And you could understand, Keisha, the airport of Grand Cause is one of the biggest economical tools that we have potentially in our hands today. So we can't just leave it get away from us. So what we talk about, since the commune has a young lady in France doing the study and managing the airport, we are going to sit down. They're going to put a system in place which the department is going to manage, take all the personnel commune that we have, we will continue paying, and they will pay back the commune. Because we cannot, at this particular time, draft a budget at the airport. We do not have the concession of the airport. So we have to do an interim situation to be able to keep the airport going. Because, as I mentioned, no way in this world that I would let my hand up of the airport and tell the department, well, do whatever you want with the airport. That I will not do, Keisha. I'm going to continue to deal with the issue. I'm hoping that the drive in which we are going towards now on the decentralization, and I'm hoping that the new collectivity will be in place in the next 2 years, because when I look at the period of time, we have the referendum between August and September, but actually before the end of this year, after the referendum, that the people make a choice and say, well, this is the option we're going towards. You have the ratification of the documentation we put in place. Then you have the constitution of an election, because you need to elect the members to be elected in this collectivity. So I believe that all of this in 2 years' time will be put in place, and it will give an opportunity that the transfer of competence will come to the collectivity. So we will have in French they say a flottement, uncertainty for 2 years, I believe, still remaining at the airport. But again, I mentioned for the third time, I will not leave the airport go and say with the department, you take the airport. I will continue, no matter if it has to mean that the commune have to do some part of the financing. That
that we are not going to get it by investing and by taking position, a strong position in it. And that's the reason why I took off last night and I went to Guadeloupe and to get that position in place. Joy, but also a stepping stone to the others that will come and will be the poetry and the artists of tomorrow. We ask your blessing in Jesus' name. Amen. Messieurs et dames, bonsoir. Monsieur Arnel, Conseil Général 2e Canton. Ladies and gentlemen, good evening. Those that I have not had the opportunity to see, I wish you and your family a happy, healthy, and prosperous 2004. Ruby, words are not enough to say how much this government and the people of St. Martin appreciates the work and the talent that you have demonstrated in our society. We go back a long time, Ruby. We know each other since we was just toddlers. And therefore, I want to say to Ruby, the work in which you have done and that you intend to continue to do in this society, I have talked to people and they have expressed how much they appreciate what you are doing for them. And it gives a leader joy in his heart and his mind to know that there are people like you in the society who wants to pass on to the youth the experience and the knowledge that you have. I'm hoping that a lot more St. Martin will follow your footsteps. I know sometimes it's not an easy thing to do because it is devotion. You have to be a devoted person. It must come from within. It's not an outside situation, it's an inside situation that you are now bringing out. And I hope that 2004 will be a light for this island of St. Martin. For the French side has chosen on the 7th of December a new direction. And we need to cry out to the people of this island that this change means, first of all, that we as individuals has to change our ways of doing things. We can no longer, ladies and gentlemen, take St. Martin for granted. We must make sure that we are contributing something positive to this island. One of the things that I've seen that makes you very, very unhappy is the ill treatment that we are doing to our own country. We are ill treating this island by not caring and not loving and expressing love to our fellow man. When we see someone here on this island, a neighbor in need, we are not extending. And we are here this evening because of the contribution of Ruby. And therefore, to build this new nation of St. Martin, we need the contribution of each one of us. And therefore, I want to say to all the people, and especially to you, Nicole, my appreciation, because you are a member of the government. You have done so much last year and this year. And I hope that you'll continue to do what the municipality has in its vision. Because when you look at what's going to happen in the future, which is next year, we don't know. We know what's today, and we need to prepare for tomorrow. So Ruby, I would like to say thank you for your contribution. May the Lord of heaven be merciful upon you, give you the strength and health to continue to do your work. The ruby is counted as one of the precious gemstones in the world. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Euronews. Au sommaire de l'actualité de ce soir, nous parlerons de l'interview du maire Albert FLEMING sur la semaine de la citoyenneté, la rencontre avec M. Hamlet Jean-Luc sur les derniers
Préparatif également de cette grande semaine de la citoyenneté. Réunion hier matin entre la commune de Saint-Martin et le gouvernement de Saint-Martin sur les traitements des déchets. Le bilan du salon C-Trade à Miami avec M. Albéric Ellis. Et pour terminer avec ce grand événement sportif, bien sûr, prévu le 22 mars 2003 à la salle Omnisport avec M. David Charras du club Froglegs. En début de ce journal, nous allons écouter les propos du maire Albert Fleming que nous avons rencontré ce matin sur l'importance de la semaine sur la citoyenneté. Écoutons l'ensemble. Kisha, the idea that they came up with, I think, is a wonderful idea. To be able to bring all the different people that live here, ethnicity-wise, because most people don't know each other. And it gives an opportunity of intermingling with each other, knowing each other better. Living in a small space like St. Martin, you can't continue to live as a foreigner, as a stranger to each other. You need to bring the situation closer to what it is. But as I go along, from the time we presented in the municipal council, we had people who were saying that, first of all, why should we promote citizenship when we are not promoting the entity within the St. Martin themselves? I think that we losing the track of the intent of the Citizen Week. We're messing up on other things that we shouldn't mess up in. I think that if we just look at what can we get out of bringing all of this society together, can only come out on a positive level. If we continue to bicker between us, ethnicity against ethnicity, nationality against nationality, the big thing that St. Martin has always bragged on is the melting pot that we had. Where is that melting pot if we can't sit down in a week and have a citizen week of different activity, different intervention of different level, cultural, or whatever it might be? I think that we got to get away from this self-centered situation that we are in. We are in a spiral today that we are not opening to the issues that are really bothering our society. We are too much on a personal basis. We're on a personal hunt for something that I really don't know. So Kisha, I believe that the week of citizenship that we put together is a good idea. And I'm hoping that on Sunday, the people will come out, no matter what people say, no matter what the different interventions are. Let us demonstrate clearly that the intent that was put together is an intent that is positive to bring people together for a cause. And that cause is important. We are going to a change of status. Change of status means to say we have to be solidary with each other. How can we live? There is no way in the world that we today could say that those people born from Haitian or Dominican are not St. Martin. We can't say that. I was born from an Angular woman, and I'm a St. Martin, and I'm proud to be a St. Martin. I have no problem with that. And this is where I feel that we got to get out of that level and look at who are contributing to the society and how we can bring the best out of them. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre édition de Commune Info. Ce soir, ce bulletin spécial sera consacré au premier tour des élections présidentielles. Avant le premier tour des élections ce dimanche 21 avril 2002, la rédaction de Commune Info a réalisé un tour de table auprès des représentants pour ces élections présidentielles faisant partie du comité de soutien à Saint-Martin. Let's begin with Jacques Chirac. Jacques Chirac wants to react on the everyday violence. He wants to slow down organized crime and, before all,
he wants to save France's retirement system. He would like to paint a better picture of the reinforcement of the security against the risk of nature, meaning preserving of the agriculture. The 35 hours per week will still be maintained, but in order for one to make more money, they will have to work much harder. He wants to make France a more generous, stable place that will be respected by liberty. Here's Mayor Albert Fleming, followed by Philippe Cholet, on why they support Chirac. All of the different candidate presentation that he made, I find that Jacques Chirac has presented a project that interests the Caribbean. I am not going to talk about what he's presenting for France. I'm talking what he's presenting today for what I call Outre-mer. First of all, bringing the justice closer to the people. Second to that, putting in place a justice which condemn people for the act that they have done. Second to that, also make sure that the presence of the force of law and order be in place so that people who commit crime can be condemned. Thirdly, make sure that we permit the Caribbean to be an integral part of the development that is being done. Not only think about St. Martin, we have to look at the general development, the cooperation of the Caribbean. And fourthly, I believe that what he's presenting as a project for the status of what I call the DOM is a good one and a long-term plan. I don't think that we could expect that people could come in conformity overnight. And I don't believe that by giving people RMI or giving them emploi jeune is a manner in which we could progress as society. A society have to be planned and built on solid foundation. Solid foundation means to say that we need to give each enterprise the possibility to develop themselves in a free enterprise. And what will the overall program change? The overall program would change, first of all, the insecurity here in the island. It would give us a more elaborate justice on St. Martin. What we are fighting for is instead of having the children or the young people of St. Martin transfer to pay their dues in prison in Guadeloupe, that a prison be built in St. Martin, and so the family can be closer to the children. Secondly, I believe that the overall is when you have a justice that punish a person for the act in which they are done. Because what we have seen lately is that you would arrest someone, and because they don't have no place, the person would be left to go. That gives the population and give the police and everybody a bad impression of the law. We need, no matter who you are, if you commit a crime, you pay a due. And that's what I appreciate in the program that Jacques Chirac has presented and our overall plan. Many locals say that they don't vote because when we're voting in St. Martin, the votes don't count up in France. What do you have to say about that? First of all, we are French citizens of France. We don't live in France, but we are a citizen. To be able to demonstrate our link, because people has to understand that the DGF, which is the dotation globale for the commune of St. Martin, is pretty close to 50 million francs a year. We are saying that we should not vote, but at the same time, we receive subsidies from France. In the last 10 years, most of the infrastructures that was put in St. Martin was financed from the FEDER. So we can't say that we are not going to vote, that we don't care that the election is finished. We must demonstrate our partnership, our part of France. For if we don't do that, then we're giving the impression that we don't care. But the money that we receive, we want to have it sent. It cannot work that way. We are French, and it is our obligation to go and vote. People believe that it doesn't come. In a close election, believe what I'm telling you, every vote counts. And I believe that all St. Martiners, all citizens of this country has the rights to go out in every election and vote. And no one should think
that I don't have, it don't mean nothing to me. It means a lot, because we need to demonstrate that we are interested in what's going on in our nation. We can't ignore that we are French citizens. Oui, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition de Commune Info. Tout de suite, les titres de l'actualité d'aujourd'hui. Bilan sur la visite du Conseil général le mercredi matin à Saint-Martin avec Monsieur le maire Albert FLEMING. Inauguration de la piste de l'aéroport de Grand-Case, mercredi également. Incendie survenu à Saint-Louis et pour terminer avec la journée mondiale de la femme. À la suite de la visite mercredi matin du président du Conseil général, M. Jean-Jacques Gillot, ainsi que sa délégation à Saint-Martin, nous avons fait un bilan avec M. le maire Albert FLEMING sur les différents projets en cours pour Saint-Martin, tels que la relance de la destination touristique, une demande de subvention pour assurer les repas scolaires. Autre bonne nouvelle, faisant partie toujours des projets en cours, la construction de 2 ponts à Quartier d'Orléans, connaissant déjà les difficultés lors des inondations. Également la situation de la route des Monts des Accords à Concordia et le transport scolaire et bien d'autres. Des points importants qui, plus ou moins, ont été élaborés lors de cette réunion. Reportage Kisha Books et Boira Francis. Mr. Mayor, concerning tourism, what did the President of the General Council promise? Basically, we put forward the project of €1,500,000 to the department, the region, and the state to be able to have a very strong promotion for the destination of St. Martin. And the region promised that they would have give us a certain amount, and the department, we wanted to find out from them what was their contribution. And it would seem, without commitment, that they're talking about between 800,000 and 900,000 francs for what you call la relance de destination touristique de Saint-Martin. It's not satisfactory to you, but you only could take what people gives to you. Why was this plan presented? A plan was presented because we feel that at this particular time, the tourism in St. Martin is really in a bad situation, and we need to find a real strong promotional mechanism to put in place. It means to say Europe, the United States, and South America. To be able to do that, the total cost is about, I think, about €5,500,000 to be able to do the relance of this destination. So you need partnership because the commune can't do it alone. Okay. What did he say about the school meals? Basically, they don't want to get involved in the school meals. They want to say that it is the commune obligation to feed the children, and the difference between what the cost is, it is to find aid from the different governmental aid that is available, and the department does not want to get involved to contribute any part of the meals. But the problem we have is that the meal costs 42 francs per meal. Right now, the children are paying 11 francs. So there are 33 francs that are out there left between the CAF and the commune, which is a very difficult task to face. So we are asking the department, since they are responsible for the college, that they participate to a certain level, but they don't want at all. He also spoke about 2 bridges in French Quarter. What about them? Well, basically, these bridges are going on since '95 because the flooding in French Quarter was caused by the blockage of the bridge. And the 2 bridges belong to the department in which they were supposed to have put in conformity. And up to now, we haven't seen anything. We wanted to find out exactly what is the situation. They told us that a week ago, the
Conseil Général took a position to make what you call an appel d'offre. Where are these bridges located exactly? Oh, they're right when you make the turn to go in by where the Saint-Samar has their apartment. It is just beyond that going towards the Carolita Road. And what was said about the Concordia St. Peter's Road project, whether it's good or bad? They feel that it's a good project. The project with the Concordia Road is everybody is for it. You have a couple of owners of property who in the beginning accepted to have an exchange of passing the road through the property, the road, water, electricity, and sewage. Now today they are coming back and saying they want to be paid for the road, the land which you're taking. Now imagine to yourself that you're giving value to people's property. By cutting a road through your property, you're giving that property a lot of value, and they're not taking that into consideration. So we have to continue to dialogue. The department does not want to get involved unless the land problem is solved. And why was the signing over of the port facility to the city postponed? Basically, what happened is that the concession that was given to us was for 18 years. We want to make sure that they take in consideration all the funding that the commune have done. They had at the commune finance 120 million, and we financed 220 million. Then we wanted to make sure that the manner in which the port is today is taken into consideration. It means to say that the work that's been done, a plan has to be signed with the department to agree that this is the stage of which the commune is taking a concession. It's very important that things be very clear in day one, because we are signing it today, and you know the government in place after the next 6 years may not be there. Somebody else may take over, and therefore you want to make sure that there's a traceability of your action that you're doing. So overall, the meeting with the president of the General Council, what are your reactions to it? Well, basically, the morning of Wednesday, we need to say, first of all, that we need to give a lot of credit to the department, even though it took a long time with a lot of hustle to get the airport to what it is. But it's a fact today. It's reality, and we need to say thank you. We cannot be ungrateful to the department. And what the commune need to do now is to show the forcefulness of the commune to send 2 young St. Martin to train, to be able to make sure that the management, when we get a concession, we able to manage with the best quality possible. We are now preparing, I think they're going to leave either May or June, 2 St. Martiners who will be going to France to be able to get the proper training. So when this transfer comes, we're able really to manage in the best ability possible. Do we know who these 2 St. Martiners are right now? We know, but we don't want to divulge their name because we wanted them just to let them go off and be in peace so that they could do a job. One of the things you got to understand, 2 things. One is them was going to do the commercialization of the airport. It means to say that person have to be a promotional person, a person who can go out there and look for the development of the airport. The next one is going to manage the entity. It means to say you're going to do the day-to-day management of the building of the airport. Even though we're taking over the concession, we don't have the jurisdiction on what you call the runway itself. We have the jurisdiction on the parking lot, the buildings, and all the different businesses. But outside the building, it's still what you call l'aviation civile who is responsible for the runway. Okay, thank you, Mr. Mayor. So basically what we want to do is to make sure that before this transfer occurs on the airport, that we talk to all the small business people who are now up there doing the handling. Because we don't want to change and say, well, we're going to give it to somebody else. We want the same people, but to be developed to the stage and to the level so that security be the main objective. If you're going to do flight from St. Martin to Puerto Rico, you need to make sure that all the technical equipment is in place and the training of the personnel be there to meet the standard that they will be looking for.
Elle traduit la cohésion qui unit deux partenaires européens, acteurs majeurs de l'œuvre militaire et humanitaire du vieux continent dans les Antilles. Enfin, son organisation sur l'île de Saint-Martin. Partout où flottent les trois couleurs qui nous sont connues, constitue une illustration palpable de la force du lien amical tissé depuis longtemps entre nos deux pays. Dans quelques instants, devant vous, j'aurai l'honneur et le grand plaisir de nommer au grade d'officier de l'Ordre national du mérite français le général Sinovac, commandant des forces néerlandaises des Antilles. Cette distinction témoigne concrètement de l'estime et de la considération réciproque entre frères d'armes français et néerlandais qui, d'année en année, se renforcent par le biais d'exercices d'entraînement et d'opérations mutuelles. Order of the day, number 11. Officers, non-commissioned officers, soldiers, mariners of the Dutch and French armed forces posted in the West Indies. The parade, which assembled us together this morning, has a very special value and, to my view, is full of meaning. Firstly, it's the final stage of the Pietro yearly field training exercise. Aimed at a better mutual knowledge with a view to contribute together side by side to the stability, the safety, and the solidarity in the Caribbean. It's also an illustration of the consistence which links two European partners, both major characters of the military and humanitarian trade of the old continent in the West Indies. And finally, the choice of location of the parade is San Martin Island, where the three colors we are sharing our flag is truly the tangible illustration of the strength of the friendly bond that links our two countries. In a few minutes, in front of you, I will have the honor and great pleasure to award General Sinovac, Commander of the Dutch forces in the West Indies, with the rank of officer of the French National Order of the Merit. This award is a tangible testimony of the mutual esteem and high respect between brothers in arms, which esteem and respect grow from year to year and also combine field training and operation. Gouvernement. Le récipiendaire, gagnez votre emplacement. Armes! Ouvrez le banc. Général Zuderweit, au nom du président de la République française, nous vous faisons officier de l'Ordre national du mérite. Fermez le banc. Corée, rejoignez les rangs. Reposez. Non. Le drop. En avant. 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1.
Monsieur le maire et monsieur le représentant du président du conseil régional, monsieur le représentant du conseil général, chers anciens, mesdames, messieurs, chers amis et mon cher Rob, je suis particulièrement heureux ce matin de me trouver à Saint-Martin pour différentes raisons. D'abord parce que Saint-Martin est une dépendance de la Guadeloupe dans laquelle je n'ai pas très souvent l'occasion de me rendre et les occasions étant rares, je vous assure que je les apprécie particulièrement. Je voudrais vous dire, monsieur le maire, combien j'ai été sensible, nous avons été sensibles à votre accueil, à toutes les facilités qui, je le sais, ont été accordées à l'ensemble des troupes pour que cet exercice se déroule dans les meilleures conditions. Il s'est déroulé dans d'excellentes conditions et ceci est très important. Chaque fois que nous nous entraînons mutuellement, que ce soit avec les Néerlandais ou avec d'autres partenaires, mais je dirais tout particulièrement avec les Néerlandais, partenaires européens, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la paix qui avance, c'est la paix qui progresse, ce sont nos procédures qui s'améliorent, qui s'affinent, c'est notre connaissance mutuelle qui s'accroît. C'est l'amitié réciproque et l'estime réciproque qui grandit, et c'est donc notre efficacité commune qui est gagnante. Voilà ce que je voulais dire, et puis pour finir, avant de finir, je voudrais féliciter les organisateurs de l'exercice, je les aperçois en partie, et puis tout l'ensemble des troupes qui ont manœuvré ici à Saint-Martin, encore une fois pour améliorer notre capacité opérationnelle réciproque. Pour terminer, je voudrais m'adresser au général Suderwijk et lui dire vraiment très amicalement combien j'ai été fier et heureux de le décorer de cette distinction prestigieuse, puisque c'est un de nos 2 ordres nationaux. Et donc, mon cher Rob, encore une fois, félicitations. Messieurs et dames, messieurs les 2 généraux, mes félicitations pour cette grand honneur de décoration aujourd'hui. Je voulais simplement dire à toutes les personnes qui ont participé à ce déroulement dans la semaine que comment Saint-Martin et les Saint-Martinois sont fiers d'être français. Nous sommes entiers, mais nous sommes très fiers d'être français. Et même si aujourd'hui Saint-Martin demande un changement statutaire, ça n'a rien à faire avec notre nationalité. Notre nationalité est intacte, elle restera toute notre vie. Mais quand même, il y a des progrès, et vous savez, humainement, tout le monde veut progresser et veut diriger leur quotidien. Vous savez qu'on était toujours dirigé par la Guadeloupe, et aujourd'hui, on croit qu'on est assez majeur pour prendre en soin notre avenir. Et j'espère que les séjours, messieurs et dames, que vous avez passés avec nous, étaient des séjours agréables. Et mes félicitations, et mettez-vous bien à la tête, vous êtes le bienvenu pour venir en vacances.
Good evening. Welcome to our news for Wednesday, November 6, 2002. This evening we'll be discussing issues such as the work visit of the Regional Council President, the signed agreement between the Regional Council of Guadeloupe and the Commune of St. Martin, department heads meet to discuss articles of the French Constitution, and Dominica Association hosts cultural gala. President of the Regional Council and Senator in the French Senate, Ms. Lucette Michaud-Chevry, once reiterated previously statements of the question of the future of St. Martin during a press conference Monday. Mrs. Chevry stated she would do all in her power to assist, and she will respect the opinion of St. Martiners when the time comes for them to decide. According to her, St. Martiners should continue to monitor events in the news and keep abreast with developments going on in France, because they will also be given an opportunity to make a decision on their institutional future. While President St. Martin, Ms. Chevry, of course, met with the Mayor Albert Fleming, where the Regional Council of Guadeloupe signed an agreement with the Commune of St. Martin. To tell us about the agreement, here's Mayor Albert Fleming. It's a charte de développement, which consists of, I would say, the main development of the island. The schools, what you call the Gallus-Bay Pier, the assainissement, which is the system, the sewage system that we're trying to put in place. Those are I would say, the three main. There are other smaller subjects that we sign as the charte de développement, but those are the main source, because we feel that we're way in the back where the schools are concerned. We need to have a new primary school built in French Quarter and a new maternelle school in Saint-Degon. So we are pushing forward for the possibility 2003-2004 to have those two schools erected in St. Martin. And we also wanted to enhance the development of the Gallus-Bay Pier. Basically on a platform in the depth of the water. Because what happened to us is that the commercial pier of Gallus-Bay only have a draft of 5.5 meters, and everybody's asking for 7.5, 8 meters. So we got two projects. One is the draft, and the next one is to fill a larger area to put the containers on. What is the amount of funds that the Regional Council is willing to spend? The Regional Council, for the 2 years, 2003-2004, has agreed for 10 million euro. That needs to be divided by 7, to give you the total amount of francs that will be, so that people could follow who has not been able to change over yet to the euro. And basically the DOCUP part is much larger. The DOCUP is till 2006. So what we plan in that is to do a lot of the infrastructure. Well, the infrastructure of the island is basically, I would say, the biggest portion will go into the sewage. As you realize that we have started a project of a new sewage treatment plant in French cul-de-sac. So we want to bring all of the sewage from Chevries, from Bay Oriental, Grand Cars, into the cul-de-sac area. And that is a big load. That's a lot of money. So we're hoping that the DOCUP will be able to be an instrument of really developing that area. We're hoping that in the next 5 to 6 years, the blunt of the project itself, where the sewage is concerned, because you know that the northern part of the island doesn't have the sewage capacity that the development is now have to take care of. There are too many buildings built for the size of the piping that are there now, so we have to improve on that. So as I said, we are hoping that in the next 5 years that can be taken care of. Okay, what were some of the projects approved by Mrs. Chevry, presented by the Comité du Pilotage? Basically, the projects that was approved is the school in French Quarter, a part of the assainissement, which is the sewage system, but that mostly in the Margaret area, and going down towards the lowland. And the next thing that they're doing is the area power, meaning to say the platform for the container. Those are the 3 projects that has been approved.
What were some of the other topics that she spoke on? Well, you know, Michaud normally came here and we talk about training. There was a study made here, and the study brought out very clearly the action that the region need to take where training is concerned. What is clear is we need to now train our young people to do maintenance, and what we also need is to bring up their level. For them to be able to hold competent job, we need to bring up the level of their French so that they could be able to fit better into the system. And then you got all the different things. Refrigeration, you have electricity. We're basically going into the program of maintenance. And that's the major thing that the training program is going to be consist of between 2003 onward as a training program. Overall, give us your thoughts on the visit of Mrs. Chevy. I believe that the region has always been an entity of support for the community of St. Martin. She has agreed to resurface I would say the back road, Gaddis Bay back road, and we're hoping that we'll get that done as soon as possible. What is being done right now is that the rocking that need to be put to protect the road has to be reinforced before the road be stabilized. So I think that those are the positive things that I see come out of this meeting of Chevry. First of all, the road. Secondly, the training program and all the different projects that she has been able, that the region has approved, so that we can continue to develop harmoniously the community of St. Martin. On Monday evening, a meeting was held for the department. Amis téléspectateurs, bonsoir. Voici les différents titres en sport pour ce journal. Cycliste, roller skater dans le cadre de la quinzaine de sécurité routière. Cricket, victoire des Pirates face aux Dévastateurs. Pétanque, victoire de Robert et Philippe dans le mémorial Albert Richard. Football, résultat en première division de ce week-end. Basket, finale des Juniors et les All-Star Games. Et en dernier lieu, du rugby avec les Barracudas face aux Archibald. Sécurité routière ou insécurité routière. Les cyclistes, les rollerskaters ont participé à la journée de prévention le samedi 1er avril à l'appel de l'équipe de la sécurité routière. Samedi après-midi à Agrément, un moment de silence a été donné en mémoire de Max Dorifort. Ensuite, d'Agrément, un tour complet au centre-ville pour accentuer le point sur l'insécurité routière. Le sous-préfet, M. David Julliard, présent sur place, prononça quelques mots sur cette quinzaine de la sécurité routière à Saint-Martin et la journée de prévention aux participants, en exhortant, bien sûr, chacun à plus de prudence et de responsabilité sur la route. Je vous propose de revoir ces quelques images fortes et également l'interview de M. Augustine Joseph, responsable de l'organisation de la sécurité routière. Je voudrais juste vous dire quelques mots pour terminer ces 3 semaines de campagne de sécurité routière. On les termine avec des enfants, avec des jeunes, avec des garçons et des filles qui ont conscience, qui savent que la sécurité routière c'est important et qui ont fait un bel effort pour venir aujourd'hui porter ce casque blanc alors même que il y avait un petit peu de pluie, le temps n'était pas très beau. Donc bravo à vous. Je voudrais vous remercier tous les uns les autres. Je voudrais aussi beaucoup remercier les gens qui sont occupés de cette manifestation d'aujourd'hui, mais aussi des manifestations et de toutes les actions qui ont été menées depuis 3 semaines.
et tout particulièrement M. Augustine qui est là. Moi, je voudrais qu'on puisse applaudir un petit peu, M. Augustine. Et puis, avec lui, tous les inspecteurs départementaux de sécurité routière, je crois qu'ils sont 12 ou 13 ici, qui ont fait un gros travail pendant ces 3 semaines. Je voudrais remercier aussi la CAF, parce que c'est elle qui, la représentante qui est ici, qui a permis de débloquer l'argent pour avoir ces casques, qui sont très jolis, qui sont légers, et qui surtout peuvent vous sauver la vie. Alors ça, il ne faut pas que vous l'oubliez. Je remercie aussi le Rotary qui est là. Merci Madame Minguet de votre appui, de votre action. C'est aussi un peu grâce à vous que ça marche, que ça fonctionne, la sécurité routière. Vous savez que malheureusement, parce que vous êtes jeunes, vous êtes des adolescents, des enfants, mais vous savez que la sécurité routière c'est important et vous avez appris, vous avez lu et vos parents vous ont dit que malheureusement la semaine dernière il y avait eu 3 morts, 3 personnes qui ont été tuées sur les routes et une personne qui a été blessée gravement. Ça veut dire que la sécurité routière c'est vraiment très important quand on est adulte, c'est vraiment très important quand on est jeune, quand on est sur 2 roues ou même sur 8 roues. Exactement. Alors moi je vais pas vous faire un très grand discours, je voudrais vous demander 2 choses, juste 2 choses. La première c'est de continuer à porter votre casque. Celui-là ou un autre, vous pouvez le peindre, vous pouvez mettre des autocollants dessus, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais mettez-le, gardez-le chaque fois que vous êtes sur un 2 roues ou chaque fois que vous êtes sur vos patins à roulettes, enfin sur on appelle ça des rollers, sur vos rollers. Et puis la deuxième chose que je voudrais vous demander, et ça sera mon dernier conseil, vos parents, quand ils vous accompagnent, quand ils conduisent leur voiture, vous savez, les parents, ils donnent des conseils, mais parfois, ils ne respectent pas eux-mêmes les conseils qu'ils donnent. Hein, vous le savez, ça. Donc, systématiquement, quand c'est papa ou quand c'est maman qui conduit la voiture, vous lui dites « Papa, maman, t'as oublié ta ceinture, c'est pas bien, mets-la ». Et quand c'est les enfants qui le disent, parfois, les parents obéissent. Des fois, c'est le contraire, des fois, les enfants obéissent aux parents, mais parfois, c'est les parents qui obéissent aux enfants. Alors, faites-leur un peu la morale, d'abord, ça les changera. C'est toujours un peu amusant de faire la morale aux grands et ils en ont besoin parce qu'eux aussi ils sont parfois un peu indisciplinés et parfois ils oublient quand ils sont en voiture de mettre leur ceinture. Alors n'oubliez pas de leur dire ça à eux. Voilà, merci à vous tous et puis bon courage et bon week-end avec le casque sur la tête. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Euronews. Au sommaire de l'activité de ce soir, nous parlerons du réarmement de la police municipale qui s'est déroulé dans le parc de l'hôtel de ville hier matin. Nous parlerons également du micro-trottoir réalisé dans les rues de Marigot concernant le débat sur la double insularité des îles du Nord qui a eu lieu ce vendredi passé. Nous parlerons également de la préparation du dîner chez les pompiers et pour terminer avec la rencontre avec Daniel, Jean-Marc et Mario pour le Bike Week 2002. A ceremony was held yesterday morning in the presence of municipal employees and other persons from the community who showed up in large numbers to lend support to the local municipal police force. Efforts are now underway to upgrade the service and give officers more means to carry out their duties of enforcing law and order in the commune. The municipality has also put a special squad in place that will permit on bicycles in different areas. Here's Mayor Albert Fleming, Deputy Mayor Jean-Luc Hamlet, and Superfait Patrice Latran speaking. Aujourd'hui, vous avez reçu encore l'armement. Vous le savez très bien, la délinquance dans notre commune est quelque chose qui est flagrant.
vous devez le servir avec beaucoup de précautions, avec de sécurité. Mais là maintenant, je ne voudrais plus d'excuses en me disant qu'il y a trop de débordements dans notre commune. Il faut que nous agissons. Nous sommes des responsables. C'est nous, la police municipale, qui a en charge Marigot. Vous le savez très bien, c'est notre responsabilité. C'est ma responsabilité de maire et vous êtes les agents de la commune de Saint-Martin. Vous avez la responsabilité de tenir la sécurité. Vous le savez très bien, dans cette commune, on a un élément de l'économie qui est un élément très fragile. Et c'est dans nos mains, messieurs et dames, prenez garde et surveillez que nous n'avons pas de débordement. Et l'arme que vous avez reçue, il ne faut jamais la retirer si vous n'allez pas l'utiliser. Ça reste dans la pochette. Quand vous la retirez, ça veut dire que vous allez l'utiliser. Alors, vous devez bien réfléchir avant de le retirer. Dès le moment que vous le retirez, c'est l'utilisation. Je ne voudrais pas, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est ma responsabilité, messieurs et dames. C'est la responsabilité du maire. Ordre d'armes que vous avez, c'est sur ma responsabilité. Je vous souhaite un bon parcours et une efficacité. Merci, monsieur le maire. Monsieur le sous-préfet. Monsieur le maire de Saint-Martin, mesdames et messieurs, aujourd'hui est un moment important. Suite à la loi du 15 avril 1999, qui avait été votée pour renforcer et encadrer les pouvoirs des polices municipales, vous avez perdu les armes que vous déteniez et qui étaient d'un modèle non conforme à cette loi. Aujourd'hui, après un certain nombre d'étapes sur lesquelles je vais revenir, vous retrouvez ces armes qui vous donnent pleine et entière compétence et qui vous donnent la totalité de vos moyens pour remplir votre mission. Je vous ai délivré ces permis de port d'armes. Autant vous le dire franchement, je n'étais pas chaud pour le faire. Mais vous avez tous, ici présents, suivi un certain nombre d'étapes qui vous ont permis de retrouver ces armes. Tout d'abord, une étape de formation grâce à la gendarmerie nationale, qui vous a tous fait un certain nombre de cours sur l'utilisation de ces armes, dont je rappelle qu'elle est limitée à la légitime défense. Vous avez subi des tests écrits, qui étaient destinés à ce que l'État que je représente s'assure que vous avez bien assimilé les règles d'utilisation de ces armes. Vous avez effectué des tirs, toujours sous l'autorité de la gendarmerie nationale, de façon à prouver que vous étiez capable de maîtriser ces armes à feu. Suite à ces différentes étapes, j'ai finalement décidé de vous accorder les permis de port d'armes. Vos cartes professionnelles de policiers municipaux sont actuellement à la préfecture, en attente de signature par le préfet. Ça n'est qu'une formalité et vous aurez bientôt ces cartes professionnelles. Reste une dernière étape que j'appelle de mes voeux, la réorganisation de la police municipale, de façon à lui permettre de mieux remplir ses missions. Il vous faut un chef, nous y travaillons avec le maire et son premier adjoint, et j'espère que cette formalité sera remplie rapidement. Et vous aurez alors l'ensemble des moyens nécessaires pour effectuer un nouveau départ. Vous avez déjà ces moyens pour effectuer un nouveau départ. Vous avez les armes, on vous a équipé grâce au crédit de la politique de la ville avec des VTT qui devraient vous permettre de mieux tenir le terrain. Les moyens sont là. C'est que la délinquance, elle, pendant que vous étiez en train de passer ces différentes étapes, la délinquance n'a pas attendu, et vous le savez très bien. Il y a eu une montée de l'insécurité depuis plusieurs années, dans le centre-ville de Marigot, au Pic Paradis, mais également à Grand Case ou à Quartier d'Orléans. Face à cette montée de l'insécurité, les commerçants, les habitants se sont organisés devant une insuffisante présence de la police municipale.
Et vous avez un phénomène de société de gardiennage qui peu à peu sont en train de s'installer légalement, mais permettez-moi de vous dire qu'elles sont en train de faire le travail à votre place. Vous avez donc du terrain à reconquérir par rapport à la délinquance, mais également par rapport à ceux auxquels ont fait appel les commerçants et la population pour remplacer une présence des forces de l'ordre insuffisante sur le terrain. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, je vous engage à sortir dès maintenant de la routine dans laquelle la police municipale s'était petit à petit installée, cette routine de la sortie des écoles, qui est une mission nécessaire et indispensable de la police municipale, mais cette routine également, routine administrative, routine sportive, avec l'encadrement des épreuves sportives le dimanche. Je vous invite et je vous engage à sortir de cette routine pour reconquérir le terrain que vous avez perdu. Je vous demande de sortir de votre poste de police et d'aller à la rencontre de la police, de la population, le jour comme la nuit. Dans la restructuration qui est en cours de la police municipale, il est prévu que vous soyez sur le terrain, sur le pont, 24 heures sur 24, comme vos camarades de la gendarmerie nationale, et c'est bien. Sortez de votre poste de police. Allez à la rencontre de la population qui nourrit beaucoup d'attentes à votre égard. La population touristique, certes, mais également vos frères, vos cousins, vos parents, qui ont besoin de voir des uniformes pour être rassurés. Travaillez avec la gendarmerie nationale et la police, dont les chefs sont venus ici, spécialement, pour vous dire combien nous comptons sur vous, combien nous avons besoin de votre connaissance du terrain. Vous avez, mesdames et messieurs, une connaissance du terrain, une connaissance de la population que jamais la gendarmerie et la police nationale ne pourront avoir. Faites-le de votre expérience et de votre connaissance. Ils ont besoin de vous, nous avons besoin de vous. Et je souhaite à cet égard que dès lundi prochain puissent démarrer sur le terrain des patrouilles communes, gendarmerie, police municipale. Soit en VTT, vous avez des moyens super qui sont faits pour rester dans un garage, soit à pied. Je vous demande, je demande au maire et je demande au commandant de compagnie de gendarmerie mettre en œuvre ces patrouilles communes dès lundi prochain. Je jugerai sur pièce et toute la population de Saint-Martin avec moi. Procurez-vous la loi du 15 avril 1999. Lisez-la. Mettez en œuvre les compétences qu'elle vous donne, notamment en matière de contravention au code de la route. La gendarmerie, qui est accaparée par sa mission de lutte contre la délinquance, ne peut pas encore, pour l'instant, assurer une présence suffisante sur le bord des routes. Eh bien, je vous demande de compléter l'action de la gendarmerie dans ce domaine. Faites des contrôles routiers, vous l'avez déjà fait, mais vous ne l'avez pas suffisamment fait. Faites-en davantage. C'est la sécurité des habitants de cette île qui est menacée. Mais pas seulement la sécurité, c'est aussi, maintenant que vous avez ces armes, c'est aussi votre crédibilité. Ne décevez pas la population de Saint-Martin. Si votre présence et votre action ne se renforçaient pas dans les jours et les semaines qui viennent, ce serait, mesdames et messieurs, une preuve que j'aurais commis une erreur en vous confiant ces armes. Et j'en tirerai pour ma part toutes les conséquences. Mesdames et messieurs, en vous confiant ces armes, je mise sur vous et sur votre capacité et votre volonté à assurer la tranquillité et la paix publique à Saint-Martin. Sortez de vos bureaux. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'Owa News. Au sommaire de l'actualité de ce soir, nous parlerons de l'interview du maire Albert FLEMING sur les sujets d'actualité de cette semaine, préparation du parcours pour le semi-marathon international au mois de mai, qui sera organisé par Speedy Plus. Nous parlons également de la rencontre avec Madame Fabiana Arundel, la présidente du comité carnavalesque côté néerlandais. Et pour terminer, avec un grand hommage à notre frère sportif remarquable,
François Mathieu, mieux connu sur le nom de Guédé. Mais juste avant de débuter avec ce journal, la rédaction d'Euronews adresse toutes ses excuses à la population pour les problèmes, quelques problèmes techniques que nous avons rencontrés, qui ne nous a pas permis de diffuser le journal Euronews pendant quelques jours. Ce matin, dans l'actualité locale, nous avons été reçus par le maire de la commune de Saint-Martin, en la personne de M. Albert Fleming, qui parlera ce soir de sa réunion avec le préfet de la Guadeloupe, M. Dominique Vion, sur la situation économique de l'île et d'autres, bien sûr, sujets d'actualité. Yesterday morning, I left from St. Martin to Guadeloupe to meet with the prefect because there are several subjects that I had to discuss with him. First of all, the situation that is going to come up in September for the schools problem. If we don't get help from the state, they will have about 800 children that will not be able to take in school. It is a misfortunate situation, but it is the government who permit the number of people to adhere to this island, and therefore they have an obligation in the sense of their irresponsibility to help us to get these schools available. I think that I don't want to reach to the stage where we say that we don't want to educate children. I don't believe that that's the intent at all, but we don't have the means. The second item I discussed with him is the situation of the 16th commune of Guadeloupe. There is a commission who is going to be arriving on Friday of this week to make an in-depth study, because what's happening? The government made it available to be able to have what you call the emploi jeune put in place. So, all the different gamut of integration. Basically what happened now is that the union and we as politicians could see fit to just at the end of 5 years let these people go. So since the government was the one who introduced the law, we are saying to the government, listen, you got to help bear the boarding, because the boarding is so heavy on all the municipalities that if something is not done to help the communes, we will not be able to do any type of investment for the next 5 or 6 years. So basically, I think that is something very important for the longevity of this community, and I guess that I'm going to continue to pursue. Misfortunately, I'm going to be absent from the island, but the technicians is going to meet with the delegation that are coming, because it is important that we at least reach to some kind of understanding. We had Saturday gone, we buried François Mathieu, who was an excellent gentleman, not only as a sportsman, but the character of the human being was exemplary in our society. He gave a lot of young men and women a drive that we didn't have before. And there was some suggestions made during the ceremony that we have picked up on. And to honor all the sports people, not only those who have passed away, but those who are now active. We're going to take a part of the Wall and Omnisport to delegate this part to our heroes. Our heroes is important to the cultural heritage of this country, and therefore it is important that we do so. We had a meeting last Friday night in the Cultural Center of Sandaground to try to bring the people closer to what's going on statutory-wise. It was not what I expected. I expect that the people wants to know what's going on, and to get information, the people has to come out and have to ask questions. You cannot expect that you would be able to know everything by just reading. You need to get a cross section of the population showing questions. We cannot answer all the questions that will be posed to us at this particular minute, but I believe that within time, people will be much more clear in their mind on exactly what has changed. First of all, why the change? What are the change going to bring for us, positive and negative? And what is the, I would say, the guts of this whole decentralization? What it's going to bring to the people that they don't have right now?
Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce bulletin d'information Toro News. Au sommaire de l'actualité de ce lundi 30 juin, nous parlerons de la présentation du rapport provisoire concernant le futur statut de Saint-Martin. C'était samedi matin à la mairie et puis l'après-midi à la maison des entreprises en compagnie de deux spécialistes, M. Laburte et le professeur Castanet, bien sûr le maire Albert Fleming. Nous parlons également de la réunion à la mairie avec l'éducation nationale et le bureau des écoles pour faire un bilan de l'année écoulée et pour terminer avec la présentation du projet de M. Patrick Elan pour le Paris-Dakar et du nouveau véhicule sponsorisé par St. Martin Cars. Samedi passé, deux réunions s'est tenues, une à la mairie sur la présentation du rapport provisoire concernant le futur statut de Saint-Martin et l'autre réunion dans l'après-midi à la maison des entreprises où particuliers, professionnels et autres n'ont pas manqué à ce débat animé par M. Laburte et le professeur Castanet. Ceci dit, je propose d'écouter les propos du maire Albert Fleming sur cette réunion. The Municipal Council took a decision and took a deliberation to ask for change of status, and they opt for Article 74. Well, as they did that, we decided, well, we needed two specialists. One to look at the judicial department, and the next one at the economical department. Alex Consultant is the one who prepared the analysis on the economical part of it, and the Professor Castanet, he did the legal part, what is legally possible. Well, Saturday morning they did an expose to the municipal councillors, and it was, you know, a good rapport between those who prepared the report and the municipal council to get some clarity. And on Saturday afternoon, basically it was for the socio-professional, professional people and the public. They had a lot of public, a lot of professionals was there asking questions and giving their input on this Article 74 that we are looking for. I think that we need to retain and to be clear that we has been for many years, before I even got elected, due to the specific situation of St. Martin today, Dutch and French soil and the islands around, it is evident that the condition of a commune is no more manageable. And we only just basing on article this and article that. We have to realize that we want to change to take in account the specificity of the island of St. Martin. If Article 74 is what we need to get to be able to carry out clearly the understanding as far as the cooperation from the Dutch side, the cooperation Anguilla, and the other island, I think that's a definitely. Now, one of the things that we need to be very clear is in life, you have two positions. Statu quo, you remain where you are, if you like it that way, or if you realize that a change is something that you want to attain. And the government has been very specific in saying, listen, you can go in whatever article you want, but you would always have the opportunity to come back if you're not satisfied with it. That is very clear in the Constitution of today. So I don't know what people is so frigid about. We know we have the experience on Article 73 because we have been living it for the last 50 years, and therefore I have no problem with the change to go in Article 74 because I realize that it gives the elected people much more responsibility. And then you'll see then who was right. Then you have an opportunity to judge things. Right now you have nothing to judge. You only know that Article 74. And what they're preaching to you is that if you go toward Article 74, you're losing the Social Security, you're losing all the fiscal aid. That's not true. We are not convinced because there's no way in the legislative laws that are now existing says that if you go into Article 74, you're going to be losing this or you're going to be losing that. The law regulates where the state remain justice, law and order. We can't ask for that because you know that France constitutionally will not give it to you. So what you ask for is you ask to manage your financial situation, the taxes and all the other things. You ask to be a bigger partner
in the educational system in your country, because this is your country, and that's the preparation of the future, education. You have on both levels. We now control the construction of the maternelle and the primaire. The department controls all the college, and the region, the lycée. We need a lycée right now, and the president of the region decided clearly she's not building a lycée for foreigners. But the people exist, they are here. In a society, if you don't put the tools available to the people, delinquent situation takes over. So as far as I'm concerned, I prefer to know that we're able to manage our own situation. And we know, because I told Gerard very clearly that the transfer of competence, we cannot take the primary one time. Give us 5 to 10 years to be able to have the entire, because we need time to prepare the human resource. We need time to prepare the financial aspect of responsibility. Nobody, no committee, gonna get me to accept today that the transfer of competence be done immediately. We don't have the two keys. Dialogue has two keys. One is the human resources, and the next one is the financial capacity. When those are in place, the transfer of competence comes gradually after that. I don't want today to take competence that I have to bring in people to manage the competence because we don't have the power. We need 5 years to train our people, to prepare them so that they become the principal actors in this new change that if the change that we got is only going to be managed by people from abroad, then the change has no effect, fundamental effect on the local St. Martin. And the change should be made for the St. Martin to benefit from the change, otherwise it doesn't make sense. So I hope that all the St. Martin understand. I'm leaving on Saturday. I'll be spending an entire week with all the other politicians that are going along, and to lobby. We need to lobby to every level that is important in Paris, because we need for them to understand clearly that we don't want just advantages. We want also that they prepare us so that the disadvantage we're able to face them without too much difficulty. Je ne vois pas beaucoup d'équipes ici ce soir, ça me fait un peu la peine parce que les jeunes regardent les adultes, et si les adultes ne leur montrent pas qu'ils sont là présents, les jeunes ne vont pas avoir cette punch pour arriver. Mais je souhaite que cette compétition enverra le joie et le sport dans tous les jeunes. Ladies and gentlemen, good afternoon. It gives me pleasure to see the amount of young children, the youth, who are out here this afternoon to demonstrate their talent. I'd like to give them my congratulations, and just to say to them, you need to excellent. Philippe just said to you that discipline. Don't look at the other fellow. Do what you start at home. Discipline is something that your parents taught you. Sport is the greatest reflection of the ability in which you have into you. I would like to say to all the different organizers, thank you for organizing this competition, and let's hope that we have a successful competition. Good luck. Before going on to the distribution of the awards, I would like for all the senior teams to come in with the junior teams through the gate on my right. Avant de procéder à la distribution des trophées, je demanderai à toutes les équipes seniors et jeunes d'entrer de procéder par la porte à ma droite. Vous avez 5 minutes. Followed by St. Louis Stars.
qu'on n'est pas là aujourd'hui pour mettre de l'huile sur le feu ou pour faire les accusations, parce que je considère tout ça, pour moi, c'est du passé. Je ne pense pas qu'on est ici pour refaire qui a fait quoi, qu'est-ce qui a été fait. Je pense qu'il y a une chose, enfin, en ce qui nous concerne, en ce qui me concerne personnellement, j'ai toujours répondu présent, j'ai toujours accepté de travailler, quelle que soit l'organisation, quel que soit que ce soit le consensus, que ce soit au départ. Je pense que ce qui aujourd'hui fait que nous sommes là en train de travailler, c'est parce que le maire a maintenant pris une position très claire et à partir du moment où le maire, parce qu'il est quand même le premier magistrat de la commune, nous savons tous qu'aucun projet qui est soumis au gouvernement, et nous avons fait des propositions, nous avons fait ça depuis 20 ans, tant qu'il n'y a pas l'aval, la signature du maire, ce projet n'avancerait pas. Alors aujourd'hui, depuis quelque temps, nous avons la volonté exprimée du maire, une volonté claire, un positionnement clair. Je pense que maintenant, il n'y a rien qui peut arrêter cette avancée et cette modification institutionnelle. Merci beaucoup. Je vais passer à une autre question. One of the things that makes St. Martin different from the others is that St. Martin is bilingual. It's a bilingual country. What we have to be concrete is that there will be a referendum in Guadeloupe in either June, July, September, October of 2003. The timetable has almost been set by the government. The stage is, as soon as the parliament approves the change of the constitution, then there will be a referendum. But we want to know whether in St. Martin, the politicians will have the time to prepare a document so that St. Martin will not be part of the referendum in Guadeloupe, but there will be a referendum specific to St. Martin and the people of St. Martin. We need to be very clear, Ezra, very clear. I've been hearing, we late and we this and we the other. Let me say very straight, that before the end of 2003, there will be a referendum, but there will be an individual referendum, one that will take place in St. Bart's, one will take place in St. Martin, one will take place in Guadeloupe with the islands around Guadeloupe. And that's the way it will be. Well, you're late to prepare. Basically, you're making a choice out of the different positions that you're going to have. You're going to have three choices. With a referendum, you're choosing. But you've got then sit down and talk about the number of people that will be in this assembly. But that's after the referendum. So we mustn't go too fast. The referendum must come first, and the thing that you must do is choose your destiny. When you choose your destiny, then you sit down and you talk about other things. See, what the government has planned is the government has said it in different stages. When the government announced the possibility for unlock programs, the possibility for collectivity to establish the program its development on 15 years, it sets the trend. The document that all of you are going through today is what we would say in French, vote de principe. Do you want this? Yes or no? From that point on, you have to build. In the situation of St. Martin, maybe the first reflection could be, what do we want as competences in general? What can we manage today? What can we manage tomorrow? And also the government has scheduled what they call the droit à l'expérimentation, where you have the time to develop and to prove a concept at the end of which term you know exactly what to take, what not to take. The whole process has been planned. But we mustn't believe that right now we must write a status with every article precising what is held. What is important now is that we
position ourselves accordingly to the questions that are asked to us. And this has to be clear. So Guadeloupe, I will say on that specific, but there's also a chapter where St. Martin and St. Mark's will be consulted accordingly to their demands, accordingly to the specific situations. Oui. Oui, simplement, puisqu'apparemment vous avez l'air quand même très d'accord, c'est très consensuel comme expression ce soir. En tant que journaliste, je crois que c'est la première fois qu'on vous voit aussi réunis et aussi d'accord sur les principes et les orientations à suivre, heureusement puisque le temps était court. Maintenant, je vous proposerai d'aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on se rend compte que dans le même temps, de l'autre côté, on parle tout le temps de l'île nord et sud, de l'autre côté, ils sont aussi engagés dans un processus de statut beaucoup plus autonome. En gros, pour caricaturer, Saint-Martin se détacherait de Curaçao comme on se détacherait de la Guadeloupe. À partir de là, est-ce que vous avez engagé déjà des réflexions communes sur une harmonisation interne d'un statut pour Saint-Martin Nord-Sud et éventuellement une harmonisation qui simplifierait la vie à beaucoup de monde? Pour répondre à votre question, Olivier, lors de notre réflexion au niveau des assises, en préparation des assises, c'est l'un des points sur lesquels nous nous sommes attardés. Et plusieurs rencontres ont lieu avec les représentants du côté hollandais pour qu'ils soient au courant, ils se familiarisent avec notre réflexion et notre façon de voir. Et dans le document qui a été produit suite à ces travaux, il y a la création, ou en tout cas le souhait de créer une entité qui gère un certain nombre de problèmes qui soient communs aux deux parties. Bien entendu, du jour au lendemain, on n'arrivera pas à harmoniser les deux points de vue, puisque de toute façon, ça restera deux entités au niveau du gouvernement qui soient un petit peu différentes. Notre approche, c'est de nous rapprocher le plus possible de ce qui existe, de telle façon que nous puissions discuter à armes égales, discuter en partenaire au même niveau, de telle façon que nous puissions réaliser, par exemple, la promotion touristique de façon commune, que nous puissions harmoniser les tarifs de prestations diverses, de telle façon qu'il n'y ait pas justement cette fuite d'un côté ou de l'autre, mais qu'il y ait un mouvement de cohérence dans l'ensemble du développement et de l'équilibre même de l'île. Alors, il faut effectivement qu'on aille plus loin, parce qu'il ne faut pas perdre de vue aussi que les mêmes hésitations que nous avons ici, ils les ont de l'autre côté aussi. Certaines personnes qui ont mené avec une formation politique la réflexion d'aujourd'hui se trouvent dans une autre formation politique au jour d'aujourd'hui, avec probablement d'autres orientations et les reproches formulés à l'équipe à laquelle la personne appartenait. Donc on sera amené de toute façon à revoir, à harmoniser le plus possible nos différences, de telle façon qu'on arrive à mettre en place une société beaucoup plus cohérente, beaucoup plus unie, même si le chemin entre l'unification, entre ce que nous aurons aujourd'hui et l'unification, puisqu'il ne suffit pas de dire une seule île, un seul peuple, etc. Il faut tendre vers ça. Et je pense que la réforme d'aujourd'hui, c'est la première étape nationale et il sera important maintenant pour nous, en tant que Saint-Martinois, de prendre en charge la façon de coordonner cette réflexion de telle façon que dans les années à venir, nous puissions maintenant revendiquer une seule et même appartenance pour un développement d'un seul peuple et pour dans une seule voie. Oui, quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer sur ce... Avant d'exprimer sur ce point particulier, I want to react to the question that was posed by Mr. Ezra. I want to say that when we listen to Madame Dugardin in regards to the referendum, I want to clear this afternoon that there will only be a referendum if there is a project calling for a constitutional change of status. If there's no project, then it will simply be the
status quo. And that's why I must say, honestly, this afternoon, I'm very pleased to see that the municipality and all of us today, in a very harmonized manner, we are speaking a common language. Because this is how it's going to happen. So it's an interesting development this afternoon. Now, in regards to the referendum in itself, the law is clear, or the government is clear. If there's not a clear consensus, in other words, if there's not an overwhelming majority of the people voting in favor of the constitutional change of status, there won't be any change of status. This is to say that whatever actions in which we're engaging ourselves in as of today, it must be in accordance with each other. In other words, that harmony, that common approach must be the centerpiece, the cornerstone. If it's not that, then we will be defeating the purpose. And it was important that we sit last week in the mayor's office to clarify things so that we could finally harmonize our position. Now that is done, we put whatever quarrel there was behind us, and we will look forward to the future with a great sense of optimism. And that is interesting. Now, votre question s'agit de savoir comment privilégier les rapports avec la partie hollandaise. En gros, ça pourrait devenir plus facile dans la mesure où si Saint-Martin a ses liens avec la France, Saint-Martin Sud a les liens avec la Hollande, il y a l'Europe au-dessus, apparemment, où sont les barrières. Non, déjà, pour aller plus loin. Ça, c'est de la prospective. Déjà, vous dites que je n'aime pas trop cette formulation des rapports avec la France ou des rapports avec la Hollande. Nous allons, dans le cadre de cette révision constitutionnelle, dans le cadre de notre changement statutaire, Saint-Martin sera régi par une loi organique. Et cette loi organique va définir clairement les compétences de l'État, les compétences de la nouvelle collectivité. Et c'est vrai que nous serons amenés à travailler en étroite collaboration avec l'État parce que nous devons être consultés sur les lois qui seront votées au Parlement. Mais il ne s'agit pas de dire aujourd'hui, je ne veux pas que nous ayons l'impression que nous ne voulons pas privilégier les rapports avec la droite et nous voulons aller directement avec la métropole. Nous disons qu'il faut aller vers plus d'autonomie interne pour nous permettre justement de privilégier nos rapports, nos liens avec nos amis, nos frères de l'autre côté de l'île. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons préconisé une institution qui aura la charge de gérer en commun les différentes situations entre Saint-Martin Nord et Saint-Martin Sud. Voilà. Thank you, Mr. Mussington. Can I be precise on one point? Your 3 minutes includes, if you're planning to answer both questions, unfortunately you have to do it within that 3-minute period. And we're trying to keep this as timed as possible because we have a lot of territory to cover. Thank you. Enfin, je souhaite intervenir sur la question d'Olivier, parce que je vois, bon, on regarde l'avenir. Je pense qu'il faut être clair, on a des étapes à passer. On est aujourd'hui devant une première étape, une deuxième étape qui est le référendum, et l'étape qui, à notre avis, sera la plus importante, c'est l'étape de la préparation de la loi organique qui va être une négociation directe entre nous, l'ensemble des élus et les partis politiques. Ça va être une négociation directe avec les services de l'État, avec l'État. En ce qui concerne nos relations avec la partie néerlandaise, ces relations, aujourd'hui, nous savons très bien comment ils sont déterminés. C'est-à-dire qu'officiellement, en tant que municipalité, nous n'avons aucun droit, sauf à travers peut-être la coopération décentralisée, mais en fait, tout ça, ce n'est pas ce qu'il nous faut pour vraiment travailler avec les contreparties de la partie hollandaise. Je pense que l'article 74, justement, prévoit, en dehors du transfert de compétences du département et de la région, l'article 74 prévoit le partage de compétences avec l'État. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons tous être très vigilants
lors de l'étape de l'élaboration et de la négociation de la loi organique pour bien prévoir que, par exemple, en ce qui concerne l'immigration et ce qui concerne la coopération régionale, donc la partie hollandaise, que ces compétences soient officiellement partagées avec les pouvoirs de la nouvelle collectivité. Voilà, à mon avis, ça va nous amener à une étape où nous aurons la possibilité de travailler directement avec nos contreparties de la partie hollandaise. Ensuite, l'harmonisation, la gestion commune, je pense que les bases seront jetées pour mettre tout ça en œuvre après. Mais il faut bien sûr que la négociation de la loi organique l'inclue. Je vais laisser la parole aux autres questions. Monsieur Stéphane, vous avez quelque chose à dire? Oui, pour répondre à la question d'Adrien, je crois que si quand on a commencé le débat, il a été clair auprès de l'ensemble des personnes qui participent que nous avons le même point de vue. Donc il nous faut donc détacher la Guadeloupe. Donc à mon avis, donc, la question ne mérite même pas d'être posée. Et c'est pour ça que je n'ai pas vraiment fait l'intervention parce que je crois que tout le monde ici ce soir est d'accord à ce que nous soyons, à ce que nous fassions plus partie de la Guadeloupe. Maintenant, ce qui concerne donc, les relations donc, avec la partie hollandaise, moi je crois que pour le moment, on est en train de peut-être un peu de brûler les États, parce que nous sommes tous d'accord pour diriger donc, une collectivité. Nous n'avons pas encore défini quelle est donc l'entité qui va gérer donc, cette collectivité. Nous n'avons pas non plus défini quelle sera donc, notre représentation sur le plan national, donc, puisque nous ne ferons plus partie donc, de la Guadeloupe. Qu'est-ce que nous aurons? Et je crois qu'au fond, donc, nous parler donc, de nos relations. Il faudrait déjà définir le fonctionnement donc, de cette entité qui va gérer au quotidien donc, notre vie. Et pour le moment, donc, la question n'est pas encore posée. Donc, une fois que cette question sera posée, on va trouver toutes les autres questions qui découlent, donc relations, donc sécurité, vont être répondues. Ok, merci. On va passer à notre quatrième question. Excusez-moi. Je ne vais pas participer, mais il y a des choses qui me paraissent assez importantes. S'agissant de notre coopération avec la zone hollandaise, pendant les assises locales, nous avons débattu de ces questions. On a discuté de cela, on a démonté, créé une commission avec des gens de la partie française et de la partie dite hollandaise. Et j'ai posé la question de savoir, puisque la France est en train de céder beaucoup de sa souveraineté à l'Europe, est-ce que ce serait peut-être pas judicieux? Est-ce que nous, il ne s'agit pas, nous, à Saint-Martin, d'être avant-gardistes et de commencer d'ores et déjà à traiter directement avec l'Europe? Et compte tenu de cette situation que nous voyons en zone hollandaise, où eux, ils se détachent de Curaçao et ils envisagent peut-être, c'est pas même façon, mais peut-être de garder un lien avec la Hollande, ils ont trouvé que l'idée d'appartenir, de travailler plus directement avec l'Europe serait peut-être une bonne idée. Donc, ils réfléchissent. Il y a des gens ici du côté français qui réfléchissent sur tout cela. Donc, c'est très possible, on ne sait pas. Quant à la réunification de ce marché, contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, moi je pense que, à ce que j'ai vu, à ce que j'ai entendu, c'est peut-être un problème. Si en partie française on arrive, on est déjà d'accord sur l'article 14. 74. On est déjà d'accord. Donc on va pouvoir discuter avec la zone hollandaise. Je pense que la réunification de ce marché peut être pour vous deux. Merci beaucoup. Donc on va passer à la quatrième question. Monsieur Fleming, Albert. Alors, dans le cadre de l'élaboration d'un document consensuel, qui portera le projet au ministère de l'Outre-mer et quand? Je ne crois pas, c'est une question, madame. C'en est pourtant une. C'est pas une question. Si. Non. Pourquoi? Ce n'est un peu pas une question. Est-ce que il y a quelqu'un qui va être désigné? Réglementairement, madame, il y a une seule possibilité, c'est le conseil municipal qui prend une délibération
et le maire dépose devant Madame Gigardin le ministère des Assises et des libertés locales, c'est le maire. On avait besoin de vous l'entendre dire. Maintenant, quand? À quel moment? J'ai un rendez-vous qui est prévu pour le 27 février avec toutes les parties concernées exactement de la situation. Alors, la délibération, après que tous les partenaires vont ratifier le document, ça va être présenté devant le conseil municipal le 20 février. Je pars de Saint-Martin le 22 février et j'ai une réunion avec tous les ministères différents, l'éducation et tout le monde, pour tout le mois jusqu'au 8 mars. Mais légitimement, il y a une seule personne qui peut le faire. Il n'y a pas de... Merci. Moi, je souhaite. Non, parce que selon Mme Girard, elle a dit consultation avec les élus. Oui, mais c'est pour ça que je... Donc, parce qu'il ne faut pas perdre de vue et il faut qu'on s'en tienne à des décisions prises régulièrement. C'est vrai, et c'était l'objet de notre discussion la semaine dernière avec le maire, en lui disant, monsieur le maire, nous n'étions pas suffisamment convaincus par votre discours. Nous avons discuté, mais il avait été convenu aussi que nous porterons ensemble le projet. Nous l'avons répété, le maire a la légitimité. Personnellement, je l'ai réaffirmé. Monsieur Fleming l'a réaffirmé également. Aucun document n'aura de valeur s'il n'est pas ratifié par le conseil municipal et porté par le maire. Mais nous souhaitons l'accompagner puisque c'est ce qui était prévu au départ. Donc il faut qu'on s'en tienne à nos engagements. Monsieur le maire, publiquement, c'est vrai, vous serez le porteur du projet, mais nous souhaitons vous accompagner. La question serait peut-être Moi, j'aimerais quand même aller dans le même sens, le même conducteur que mon collègue. Personne aujourd'hui ne remet en cause la légitimité du maire de la commune de Saint-Martin. Mais comme je rappelle, j'attire votre attention sur les propos de Mme Girardin. Ça fait plaisir de voir que les élus de Saint-Martin sont venus à la Basse-Terre pour me parler de leur dossier. Et je compte sur vous. Donc, la balle est maintenant dans votre camp. Amenez-moi un dossier, nous allons l'étudier à Paris et nous allons le soumettre, le projet à l'appréciation de la population de Saint-Martin. Et s'il y a un accord consensuel, s'il y a, s'il y a un consentement, voilà, s'il y a un consentement de la population de Saint-Martin, donc il n'y a aucun problème. Donc moi j'estime que compte tenu de l'importance de ce dossier et compte tenu de l'importance le fait qu'il faut privilégier l'unité, il faut appeler la population à s'unir derrière les élus de Saint-Martin, moi je pense qu'il serait judicieux qu'une équipe composée des leaders politiques et des trois élus accompagne ce dossier pour montrer une volonté forte exprimée par la population de Saint-Martin. Voilà. Donc encore, il ne s'agit pas de remettre en question sa légitimité. Nous étions présents dans son bureau la semaine dernière pour lui dire, monsieur le maire, tant que vous assurez votre responsabilité en tant que premier magistrat de la commune, nous serons prêts, nous sommes là pour vous dire que nous allons ensemble, la main dans la main, avec vous. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, il est hors de question que le maire nous dise aujourd'hui qu'il partira tout seul, en tant que premier magistrat, déposer un dossier sur le bureau de Mme Girardin ou de M. de Beljean. On va demander à non, je suis pas d'accord avec cette démarche. Monsieur le maire, quelles sont vos intentions? Mais j'ai dit, c'est pas parce que j'ai dit que j'amène le dossier que personne d'autre
Non, mais avec moi, mais chaque personne prendra sa responsabilité. Il y a un billet, il y a un voyage. Non, mais il faut qu'on est clair que je ne peux pas, au niveau de la municipalité, prendre des charges. Mais pour accompagnement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème pour accompagnement. Excusez-moi, on va demander à la salle d'être un petit peu plus calme. Merci. Donc, comme je pose une question, comme le gouvernement a dit, c'est la population qui va décider. Au pire des cas, si à Saint-Martin la population décide de ne pas changer, s'il n'y a pas une majorité pour changer, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que D'abord, peut-être, si la majorité décide de faire le contraire de ce que les politiciens veulent, les politiciens, mais aussi des leaders de groupes politiques, refusent, c'est que deux choses. On aura très certainement mal fait notre travail. C'est notre premier élément, puisque nous avons un travail d'information très important. Et plus le travail il est commun, mieux ça vaut, mieux ça passe. Et deuxièmement, ça voudra dire que nous soyons complètement trompés sur les désirs de la population. Autrement dit, les politiques sont complètement déconnectés de la population et de la réalité. Mais la question, l'intérêt de la question, en fait, si on la retourne, ça voudra dire, messieurs, travaillez comme il faut pour que la population se mobilise. Oui, moi je voulais vous poser une question justement. Il est tout à fait légitime que la population soit informée de ce que vous faites. Est-ce que justement, on va parler d'argent, alors surtout de la projection budgétaire. Est-ce qu'on peut savoir ce que va gagner Saint-Martin et ce que va perdre? Parce que si j'ai écouté M. Fleming tout à l'heure, il a parlé de 5 litres, il va falloir se serrer la ceinture pendant 10 ans, c'est un petit peu inquiétant. Non, mais ça, c'est le prix qu'on doit payer pour notre liberté. Il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Oui, mais qu'est-ce qu'on va gagner, qu'est-ce qu'on va perdre? On va gagner notre dignité. On va gagner notre dignité parce qu'aujourd'hui, par exemple, on a beaucoup de choses à parler. On a seulement raté réellement le problème. Parce que à la fin elle-même, Saint-Martin veut d'autres choses. Elle va se retirer de l'Europe aussi, il ne faut pas oublier. Parce que maintenant, comme l'Europe se réunit à 15 pays supplémentaires, on est déjà complètement submergé. Imaginez-vous, 15 pays plus, on va disparaître. Je veux juste compléter la réponse de M. Webb, parce que nous sommes tous d'accord, par une précision de ce que prévoit le projet de révision constitutionnelle. Il y a quand même un point principal. On parle d'autonomie financière, mais le texte inscrit pour la première fois, je prends les termes de la rédaction, tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités doit s'accompagner de l'attribution de ressources équivalentes. Donc en fait, il n'y a pas, c'est une loi organique, c'est la différence avec la décentralisation 81. On a aujourd'hui une loi qui engage, qui oblige l'État à suivre. Donc ce n'est plus comme on fait un transfert de compétences, on vous donne la compétence sans les moyens, comme les régions ont reçu les lycées ou comme le département ont reçu les collèges complètement délabrés. Autrement, il y a aussi la loi programme dans laquelle s'inscrit le développement et l'évolution tel qu'on l'aura programmé. Donc du point de vue ressources financières, certes nous aurons un effort maximum en termes de mobilisation des recettes locales, puisque là aussi c'est un problème. Il y a des personnes qui, pour des raisons X, sont habituées à ne pas payer d'impôts. Là, il faudra réellement mobiliser. Il y aura probablement quelques taxes supplémentaires sur certains produits ou autres. Il faut s'attendre à cela, mais d'une manière générale, on ne sera pas coupé de la France, débrouillez-vous.
Donc le changement de statut s'accompagne d'un changement de mentalité. Alors là, c'est le travail du condamné aussi. C'est évident. Mais une démarche, peut-être qu'il ne figure pas encore dans nos propos, mais ne doit pas parcourir que le texte qui nous a été proposé par M. le maire, mais également d'autres textes, d'autres documents qui ont été combinés. L'une des réflexions, c'est de savoir exactement qu'est-ce que coûte le fonctionnement aujourd'hui, en termes de fonctionnement, en termes d'investissement, qu'est-ce qu'on perd en changeant de statut, on soustrait tout ça, qu'est-ce qu'on gagne, quel y ajoute, et on voit la viabilité de la chose. Il ne faut pas perdre de vue qu'un certain nombre de choses vont rester, les dotations de fonctionnement, les dotations de décentralisation, d'équipement, etc. vont rester. Donc on ne repart pas de zéro. Et puis, en plus, regardez, la commune a perdu son coefficient 4. L'octroi de mer est gelé, la taxe sur le carburant n'est pas encore bien perçue, et pourtant c'est qu'il y a des difficultés. Donc on n'a pas l'impression que nous sommes partis en régression complète. Donc il y a également un certain nombre de taxes qu'on pourrait faire, une meilleure perception de la taxe de séjour, une meilleure perception de la taxe sur les locations de voitures, pourquoi pas une imposition sur les véhicules, l'immatriculation des véhicules, qui aujourd'hui, une part va à la région, une part va, etc. Ce sont autant de choses qu'on récupère. Et puis, l'idée, c'est de savoir véritablement qui sont ceux qui ont envie de faire prospérer cette île avec nous et faire participer le plus grand nombre. À ce moment-là, personne, ou en tout cas, peu par rapport au nombre qui échappe aujourd'hui, y échapperont. Et c'est ça tout l'intérêt. Ceux qui ont à cœur de rester ici et de voir cette île prospérer pour leurs enfants et les générations futures, ils font leur et Monsieur Ahmed, on va peut-être passer à quelqu'un d'autre. Je pense qu'il ne faut pas toujours situer le transfert de la commune de Saint-Martin en collectivité d'outre-mer. Il ne faut pas toujours la situer en ce qu'on gagne et ce qu'on perd. Je pense qu'il y a une loi organique, c'est lors de la préparation et de la négociation de cette loi organique que nous et les élus de Saint-Martin, on doit être très très vigilants pour que tous nos acquis soient respectés. Moi, je suis persuadé qu'à Saint-Barth, personne ne va perdre quoi que ce soit, parce qu'ils vont négocier. C'est une question de négociation, c'est une question de respect. Nous ne sortons pas de la République française, nous restons, on fait partie intégrante de la République française. Alors, les droits sociaux, on va bénéficier de tout ce que la France fait bénéficier de tous ses citoyens. Et si, dans les années passées, la France a instauré à Saint-Martin une politique d'assistanat, ben, je pense qu'à l'avenir, c'est la France qui doit continuer à la payer. Parce que ce n'est pas nous qui avons sollicité cette politique d'assistanat. Cela va de même pour, par exemple, la question des étrangers, par exemple, à Saint-Martin. Ce n'est pas la municipalité ou nous, les leaders politiques, qui ont donné des autorisations de séjour, qui ont régularisé des situations. Ça a été fait par les services de l'État. L'État a une responsabilité envers Saint-Martin. De la même manière, depuis X années, on n'a jamais perçu une centime pour la formation professionnelle, sachant que dans une future collectivité, il va falloir former beaucoup de personnes. Là aussi, il faut négocier pour que l'État paye la formation. Je pense qu'il faudrait être utopique pour penser que du jour au lendemain, on va flipper d'une situation à une autre. Je pense que la négociation qui doit se faire sur au moins une période de 10 ans de transition et de compensation pour les pertes qu'on risque de subir, pour maintenir. Si la France a établi un niveau de vie à Saint-Martin, c'est à la France de garantir le maintien de ce niveau de vie. Et c'est à nous de négocier ça. Voilà.
ce que nous, à l'USM, ce qu'on pense, voilà notre réflexion, et c'est dans ce cadre de figure que nous allons vers ce statut de collectivité de la République. Merci, M. le Président. Est-ce que quelqu'un d'autre veut s'exprimer sur cette situation? Et là, tout ça, c'est très politique. Je veux dire quelque chose. J'ai entendu le maire parler de l'Europe tout à l'heure. Moi, je vous dis qu'il faut faire très attention. Je ne vais pas avoir la langue de bois, je ne suis pas un politique. Moi, je suis tout à fait autre chose. La société civile. Aujourd'hui, tout le monde veut faire partie de bloc. Que ce soit le bloc Europe ou le bloc États-Unis. Là, il faut savoir, dire qu'on va sortir de l'Europe, il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Il s'agit de redéfinir nos relations avec tout un chacun. Et s'il y a un tas de nations, d'États aujourd'hui qui veulent rentrer dans l'Europe, faire partie de l'Europe, c'est pour une raison. S'il y en a d'autres qui veulent partir NAFTA et autres trucs américains, ils ont certainement raison. Nous ne sommes pas ni plus intelligents, ni plus intelligents. J'ai comme une impression que quand on parle assez de décentralisation, certaines personnes interprètent comme une indépendance. C'est deux choses différentes. Et là, j'ai l'impression que la question a été posée dans ce sens-là, quand on parle de décentralisation ou le transfert de compétences, qu'on parle d'indépendance. Je crois que la région était le premier exemple de transfert où les moyens ont suivi. Et je n'en pas que pourquoi au XXIe siècle, si l'on demande que nous soyons dirigés en collectivité territoriale, pourquoi les moyens ne vont pas suivre? C'est sûr que, comme le premier adjoint maire a dit, il va falloir que quelque part nous créions d'autres ressources. Ça va de soi. C'est le but quand même de notre survie, de notre unité. Je vais quand même, avant de dire demain ce sujet, je vais revenir en arrière pour préciser un point. Tout ça dans l'esprit de... Il ne reste pas beaucoup de temps. Non, juste dans l'esprit de l'unité, parce que c'est ce qui est en train de se dégager là. Une démarche consensuelle. Ça, je profiterai pour dire que juste avant le déplacement des élus, des leaders politiques sur Paris, il serait quand même intéressant d'organiser une marche unitaire dans les rues de Marigot. Pas l'appel d'un groupe, mais l'appel des forces politiques où nous allons nous retrouver ensemble dans les rues de Marigot pour bien montrer notre détermination à obtenir un changement sanitaire pour ces marques. Alors la dernière question, elle s'adresse surtout au maire, parce qu'il existe un flou au devenir du conseil municipal et du maire. Ça c'est une question de curiosité, est-ce que quelqu'un peut donner cette réponse? En cas d'élaboration d'une collectivité territoriale à statut particulier, que deviendront le maire et les conseillers municipaux l'année prochaine? La question est simple. Le moment qu'on arrive à changer la situation, d'entrer dans notre enjeu, il y aura un président de l'Assemblée, le maire il va disparaître, et le conseil municipal. Il n'y a pas de question, qu'est-ce qui va devenir le maire? Il n'y aura plus le maire. Il y aura une assemblée avec deux niveaux. Une exécutive et puis délibérante. Une organisme délibérante qui va délibérer des choses tous les jours. Et il y a cette structure qui va diriger leur monde. Donc il y a une élection. Ah, absolument. Et je suis tellement content. Je voudrais juste préciser un point par rapport à l'intervention de M. Bissington. Plutôt que de faire une marche unitaire, dès que le conseil municipal aura adopté le document, je pense qu'il est de notre devoir, tous, peut-être en prenant chacun un chapitre, mais d'aller à la radio et d'informer, au moins que la population sache ce qu'il y a dans le document, qu'on le reprenne avec la population.
C'est assez important. La marche unitaire pourra venir après. Pas uniquement la radio, on espère. Pardon? Pas uniquement la radio, on espère. Non, quand je dis radio, ça peut être dans la presse, mais quand je dis radio, c'est aussi parce que, ou ça peut être la télé, excusez-moi, c'est aussi parce que ça montre un petit peu plus l'engagement des cette volonté commune à informer, donner la même information. Quand est-ce que ce sera ça? Quand est-ce que ce dossier? Nous en avons parlé la semaine dernière. Dès que le Conseil municipal aura le document, je pense que les politiques ici peuvent s'engager à passer quasiment 1 heure ou 2 heures tous les soirs à la radio, chacun un chapitre pour bien reprendre en français et en anglais. Bon, malheureusement, on va donner 1 minute à chaque personne parce qu'on arrive à la fin. Donc 1 minute à chaque personne pour parler. Okay, I want to say very simple to the people here present and those who are listening. If for one reason or next that I have confused anybody's mind, I want to be forgiving, but my intentions are very clear that the change in which we are looking for, Albert Fleming is there. Albert Fleming is not going to change. And you've got to understand why confusion can come in people's mind, especially when you are the operator. I am the operator, you are the spectators, and sometimes only who is around the fire know what's happening in the past. Il y a quelques années, il y avait un combat pour un statut. Il fallait se battre pour un statut parce qu'il fallait convaincre le gouvernement qu'il fallait quelque chose. Aujourd'hui, ce combat n'existe plus puisque c'est le gouvernement lui-même qui nous invite et qui ouvre les portes. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important, puisque pendant 20 ans, on s'est entendu, on ne s'est pas entendu, etc. Mais aujourd'hui, la porte est ouverte. Et plus que jamais, il est important non seulement de fédérer les efforts pour un document commun, mais de se mettre dans la tête, de faire ce changement de mentalité et dire maintenant, je dois travailler avec l'autre. Il y a de la place pour l'autre, il y a de la place pour moi. Unissons nos efforts pour qu'enfin Saint-Martin réussisse. It is indeed a pleasure to reach to this stage. It was not an easy task. Yet last week we were still having some hesitations, but I think we have shown that we are capable of discussing, being divided, having to define our positions in order to harmonize our views in the best interest of our island and its population. I have no doubt now that we would seize this opportunity to start from henceforth to do the things in the right way and the way the people are expecting them from us. There is no need to feel that we detain all the answers. Yes. There are still some question marks. That's exactly it. 1 minute. Anyhow, it was my pleasure, and I hope that my position is fair. Yes, finally I just want to repeat my call because I think it will serve a great purpose. If all the leaders could hold hands together in a public march in the streets of Marigot, it would send a clear message to France before we get there. And this is, I insist on that because I think it's the right approach to show that we are involving the people in this whole effort. And if all of us hold hands, it will send a clear message that we are together for common cause. Thank you. My final words would be that, it is never too late to do good. And I think that even if we lost a lot of time, that as of now, we are on track. I think that we have a clear-cut calendar set out in front of us. We have 3 bridges to cross, and my sincere wish would be that
we cross them together, because I am convinced that in the new territorial collectivity, there will be place for every competent Senator to be called upon to work. I would like to express my gratitude to the politician for coming together with a common effort. I would also like to encourage the initiative taken by our local press. And I would say that it is indeed a great relief for Senate, and I only hope gratefully, with the benediction of our Creator, and this initiative will not only be words of paper, and it will go further, and that everyone will prove the determination within the best interest of the Senate population. Thank you. Thank you very much. I would like to say in closing that we are now sure that we are going in the right direction as far as the politicians are concerned. We all are in phase as far as I'm concerned with the wants and needs of the people of St. Martin. We must realize that whatever may be done here, the people of St. Martin wants it to be done for them. Whatever must be done, we must realize that the St. Martin feels that he's left out, that he is trampled, and that he must get his rightful position. So I'm begging the politicians, we have now the canvas, we know what we're going to have after 74, but what we're going to put in it is important. And don't forget the St. Martin, he does not want to be left out yet another time. Eh bien, le débat maintenant est clos. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, d'avoir dialogué dans la bonne humeur et sans agressivité. J'espère que nous aurons l'occasion, avec nos frères et nos sœurs, de vous retrouver peut-être plus régulièrement pour un club de la presse sur un autre thème. Et bonsoir et merci.